Anɔpai ye mompai ye ne ja wosoro uti hunti ohini mra ye ope enye wasasi so sede eye wosoro ye ne ni dada aduane efa ye na kache sede dia che ono dia aka no fa ye nkonsuhwem ye firi boni mu ana hini ni ahoden ene ni munyam eye odi ada tie mu ka se amen. Amen. Yederade ase ene anopai nsuso. Ewo enkwane adom. We thank him for the gift of life. We thank him for his grace, his love, his mercies, his divine protection, divine healing. Bibi biarem yeda no wase ene anopai. If you say, yedi biya nim, onene obambofo, noni adamfo papa, onone ikunu papa. Anopai, we ye hunhumwe duanea, anopebia ye nerade. The word of God is a communion. Na mia sem a communion. Se a crabia di. Uti no kenkanya onerade aton sadidi nti menkwati sa anopa devotion we de biarada ene anopa yi yegu heaven akwantu ni so yenyenroi yegu swara na me sha obose enye denara yebekwa akuduru enye denara yebekwa akuduru so ogidia ka se amen. I'm sure that so the man say, "O ma o mani nkobu nkuma na se nifa de biara da." So baba betu you say na betu ano. O ma o mfiri atum ni mu. O ma o nyina mu sukosi se obeba. If you say oka ti da bia yeso ye pese ye repeat ma hu ni se enkosi se wo mra no. Ebi do ano betwo. Ebibi frigidi enim. I'm sure that the man say, "O ma won kasa nkrofo no." Christ is our husband. Ene anopai. Hwan na nim ni sa say, Kristo Yesu ene ye nkunu. Eno awa oba sorry bia. I hope say oti message course. Wa man after the program go back na osukoti Isaac and Rebecca. Very interesting. Very interesting. Na addition bibiri suwom na me yado me besa ato aso. Routine na Naomi life na ni gusua ye to aso edeba no. Na ene anopai ye hwe awade se Christians Yesu ene yekunu. Se ohwe apam dada na Genesis erade bo soro ne asase. Ene di woman nyina ena obo onipa aye frɛ Adam na ɔde ne ho kafo man aye frɛ Eve. Enti me kyerɛ ne ma miensa for short na ya de dwumadi na ba wie. De dikan onipa ya de nipa gina ho ma bema sa na meka no. Onipa eware oba nti yemfa no nyina ho ma Adam and Eve. 2 Onyankopon eware Israel. God Onyankopon, he is the father. Yenkan sa ono ware Israel. 3 The Son of God aye Christ Jesus. Ono so eware church. Christianity as I'm speaking. Nti efere awade ne yetre na wo Bible mu. Nipa awade. Onyankopon ne wo man na awade. Yesu Kristo ni asafo na awade. Nti three stages ene wo. Adam and Eve, God and Israel, Christ and the church. I don't think that make sasem we actually
den na mo amawale mu nim fa awade. First, awade a decision. And on the first thing. 2, awade a vision. We take this decision we are also near this wadi hunu. 3, sa wunya ni suade hunu no ewia awo se utu anamon ewa ni suade hunu ni. 4, se ani suade hunu no ani decision no ene na motu no ewie pay mawa. The toso enaya emudu, and it's a marriage is a covenant, it's an agreement. Marriage a agreement. Na agreement na abe covenant. At the apam aba. What is covenant? The kase covenant. Apam eye adia eye enhyehyeye na yagye atum na yesisudua yede nso ano atua ano. The apam bia emudu bia end up with blood. Edi moja eni tua ano. Edi moja eni si ano. That is why say onyaye apam wia apam na chichere afanu ni mienu nyina me achichere me woso achichere wo ne saa yinti no efiri wo no onne wo ho me so me nne me ho dia me nne me ho ne se ye mienu ye de homa bi achichere ye ho abom dia aka ye ho abom nti homa na twen ye mienu nyina ebom. That is marriage. Nti ofa no wo kwan se otwe baako ben na baako so twe baako eben kusi se ye besa atena se ya agreement se homa na ye mienu di akekere ye ho ye team. Nti se onu obi ware a enema ekoso ni first abusua mienu ekambom. 2, honam mienu ekambom. 3, moja mienu ekambom. 4, ensuo mienu ekambom. 5, honhom mienu ekambom. Nti se abusua mi free mu no eno so abusua wo free mu no efi sa adane kon ya be kambom ya ye abusua. 3, enam sexual intercourse ebe kosunti no ensuo wo ho eba me ho ama me de aba ho. Moje wo mu bi ba mu ama me so me de bi aba wo mu. Honhoma ewo mu ebi ba wo mu ama me so me de bi aba wo mu. Na ese ye di afra eno na Bible ka se ya be ye honam baako. That is the covenant. Ye di afra the man ye hu ni se moja na abedi mi mu no mintimi reverse ma obiem. Ensuo na abedi mi mu no mintimi reverse ma obiem because aye apamade abefra me de na me so me de abefra de. That is why so bi wo yade na ne da yes wo de bi ama wo de akono ho amono so ne de aba ho. Nti hwese sa ware fo mu ware cha na omu niema bi ye komo ebi wo kura omu nipadua no afi omu bese bi wa abu omu ware cha no ne yire ni omu bese bon se omu abaye one enu ntina se abrantie anasa ababa wa bi asisu a i24 se onjai me masem se no ye Rebecca story na Rebecca onfa be mada no mfa be mada no no obi ani apam enti se obi nim awurade no wiase a ho ono so ware wiase oni wiase wa apam su ahodo bia wo mu no nyina dane apam ade a wo mu. That is why Yesu ba jiso ba no be breki sa apam no the confess breki ni munti ase mu we Bible say oba kunu ti ase a emra nchekere no. But the team breaking this covenant, what we call death, ewu,
ɔse agye owuo yɛnhwɛ nti sɛ me Amos me wɔ mpena edu me wɔ nan me wɔ nwɔtwe me wɔ baako a anaa me wɔ yere na ma sɛ wɔ baa foforɔ na mepɛ na ɛyɛ wrong mintimi nkɔware no ɛno nti mo pena wade mmienu so na no mo yɛ mama ade bɔ mfiti asɛ na Awurade yere Awurade ma Adam ɔbaa baako pɛ Job ɔma no ɔbaa baako pɛ Onyankopɔn ɔwale only one nation Christ so wale only the church nti hwɛ sɛ mepɛ sɛ mesaa na ɔbaa foforɔ nya apam deɛ a Bible no kyerɛ mu sɛ agye owuo ɛna death means separation tisi yentem owu na yentem atete eba saa de a ose homa no ene mmra na kyekyere me no esane nti masa be yesen me ye free afedie me site me call for another woman. That is why yeni Satan wa pam yeni Satan ware e wo wiase nti Yesu ba ye na opeso no so ware ye no agye se yewu na yɛ sɔre wɔ abra emre bia nkyekere ansa na otumi ni aware nti no ase yewu ma bɔne na yɛatena se amatene ware a mepɛ sɛ me ware foforo nti no ɛwɔ sɛ me accept sɛ I will die mewu for separation nti deɛ wanwu bia no first covenant ne da so yɛ adwuma no nti na Bible kora na yɛwɔ apam foforo ɛne apam dada. The first covenant and the old covenant. In the Bible say embrane timi mo bi ye tinini dia na Kristo Yesu wo no aye kwa mfaso bi amaso. Ni sign ne say the break apam eyowo. The break apam eyowo. Death means separation. In the first covenant na Awurade ni nipa wo ewo Garden of Eden. On say eyowo ena titim. Bible say Awurade ka kyerɛ wo mu sɛ ɛda mo bedi dua bi no ewuo na mo bewu na he was talking about divine separation. Nti yɛn agidifo obegye Yesu dia you die for sin and live for righteousness. Nti ɔsɛ no kwasɛm ne sɛ yɛne ne wu a yɛne ne bɛtena ase. Yɛne ne wu a yɛne ne bɛtena ase. Nti ɔbaa bia ne kunu wu no emra ni mu ate apam ni mu ate bema foforo timi be hye ho. Hallelujah. Bema foforo timi be hye ho. Oba bema bia so no so ne yire wu no oba foforo timi be hye ho. Enti yen this a first covenant ni break na yewu ansa na yetumi akonya bema second na ye friend Jesus Christ no na ye ne wono abeya apam na ono ne mra abekyekere ono ne mra abewuruye. What they say, okay, Jeremiah chapter 3. Jeremiah chapter 3. Ube say Awurade bonsi ni kunu ene Israel anasa church a eye real. Uhunu okay say ni kunu ne yere ene asafo no. Jeremiah chapter 3 14 and 15. Ode unya time kokan kokan ube hu se obeka yen certain feel 11 was Awurade ka kire me se okobofo Israel ekra tenesene okonkonseni Juda kona kopai sa asemu ekire na tifefem se sanwachi okobofo Israel Awurade asem ni na merimu na menkyere no bio na odomfo enemy Awurade asem ni meremfa menhye meyam enkosi da hwe hunu wamuyo no enko se Awurade wonyankopon ena wafom no na wako enwan osene de wanko enwan na ankoduru anafo enchen dua biara eye from ase na medie muntie Awurade ensemi 14 Ema achirisanefo monsane mara Awurade asemnie na meni wura na mefamo kurobiale mu obaako
ɛna abusua biara mu so no ɔbaako na mede no ebi so 15 na mema wo ahwɛfoɔ sɛ de makoma pɛ na wɔde ahunu sɛ nimdeɛ ayɛ ne mo enti awurade ɔno ankasa ne yere ne bɔ adwaman ɛsan fi n'akyi nti ne bufu no ɛna ɔno aka kyɛ ne sɛ sisi adeɛ ɔde ne bɔne akyɛ no na ɔmfa nhyɛ ne yamu biem nti ɔnsa ne mmra na ɔbɛsa agye ne back nti ɛnɛ anɔpa yi deɛ mepɛ sɛ yɛhunu ne sɛ ɔbaa biara so ware a ne kunu ne munyam tɔ no so ne kunu bambɔ ɛba no so ɔne ne kunu no enya apam ɔnde ne ho biem nti yɛn sɛ ɔyɛ bɛrima sɛ ɔyɛ ɔbaa yɛso yɛware the Church of Christ Yesu Kristo saa bɛrima no ɛna yɛware no ɔno ɛna sesei yɛne ne ɛtu anamɔn yɛne ne nante nti deɛ bɛrima bɛtena ase abɔ bra biara koduru no so nya ware pɛ ɛwɔ sɛ ne pipɛs ne bibia ɔsesa no that day na mo bɛyɛ honam baako apam na tim no bɛrima ne japadeɛ biara ɔbaa ne ka ho nso ebi ɔbɔ ne bra fi ne mmɔfra ase no na ɔbaa ne nka ho but along the way na ɔbɛ meet wɔ no bɛba bɛyɛ apam ba bɛware no ne treasures abɛyɛ treasures ne burden abɛyɛ burden ne su abɛyɛ usu ne japadeɛ bi ɔwɔ biara no ɔka ho bi hwɛ how lovely it is enti Christ ayɛ ware no ne japadeɛ yɛ part of it yɛne ni ebom adiadeɛ wɔyɛ wela yɛdin ka ho yɛhyɛm bi enti sɛ ya na obi te hɔ na osu na ɔtete na ɔhaahai wɔ abrabom ɛyɛ ne sɛ asɛ awurade na wodi n'akyi ne kora na deɛ ɛma ne yɛ interesting ne sɛ barima wei ɛda akyene ne japadeɛ a wɔhyehyɛ de ama yɛn no wakyerɛ baabi a ɛwɔ investment na wayɛ ama yɛn no. He is the creator of all universe, but why is it obey homeless on earth? Uhunu say omeha ne ho build bibia wa because or say bi dwiregu. Ti say they were come mountains enahi na okudi wo. You go back to your home. Ubefiri bepɔ so nti obi akɔ a woda bepɔ so nti Yesu hu asase say ti say wilderness bia waba so nti on mesi dan bia wa atwa mountains because obefiri wo onni nan ɛna wɔkyerɛ yɛ baabi a osiesie ama yɛ na yɛyɛ adeadefo nti wɔsɛ adehyedie mu na Kristo ama yɛ ade yɛ ho yɛyɛ adedifo yɛdi adeɛ nti wɔsɛ ma mo hyehyɛ no baabi a akrɔmfoɔ ne nweboɔ ne naakyene ebebubu akɔwia no ma sɛ no nti yɛkunu no agyapadeɛ a wɔhyehyɛ ama yɛ sisi adeɛ ɔne yɛtu kwan ɛna oguso twɛn sɛ wɔkɔ yɛn bɛba fie nti wɔwɔ kwan mu a wɔtwɛn yɛn na wafa yɛn akɔkyerɛ yɛn agyapadeɛ no nti Abraham nso omuhu n'akyirikyiri na ɔmo yɛ na wa atu na omu jitum so mu ya wo ne amamfrafo oso mu kansa no mu hwehwe kuro bi ebe yo ma ankasa dia nti japade a yewura no wahyehyɛ ama ye no enya asase so nti wo wa amasa odo we ni sa enije we fa kyekyere ho re fa hye ho de ne fa nante asase so nyasanti ase ne nyasate nkapa no ne nyasa ni so ade hunu no ne fa hye otirim se ukunu no ne man ya woman eda meware no oba no mabusua abaye na busua me maame abaye ne maame ono so ne maame abaye me maame ne papa abaye me papa meso papa abaye ne papa nti wo se Naomi ka kire Ruth se maame baabi a obewu na mewu unso obi ware ayase ne kunu de ne kona asore ne yire de ne kunu de ne kona asore yes nkramoni untimi ware kramoni ba anka nkyere ne se ode ne kwa asore ompene ena kramoni be ma meware unka nkyere se kwa asore da. This is the time Christians we have to stand up and declare our genuine faith that we have. I will say to me sorry kramoni ware peodo be kon kramu Yehowa ni ware peodo be ko Yehowa enti ha di enti ama America say me no be ko baabi a bewu na bewu
na unyame beye minyame ene so onyane obi ware pe munya apam oye kremoni abaye kremoni oye bosonfo abaye bosonfo enti Jesus no ni nyame beye nyame ni kura ye kuro baabi obewu ho ni bewu baabi obeda ne man ye man nti o man heaven so ware Yesu nko ade a eye wo man onyankopon ye onyankopon ti asem ni ye enti kwase baabi a bewu no ho ni bewu de obeda ne beda unyame beye minyame na ukura ye mikuro. That is the covenant. Inti na obi a wutie mi bia no ye japade se wo ware Yesu nko adia heaven ya woman glory 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 heaven ya woman. Heaven is your home. We are traveling to heaven. There are songs of the wings. Inti obi a wutie mi na no pa bia we ni asema me pese me di jawo ye pam Adam ye pam on ne yiri nyina if said ya one Acts chapter 5 Ebra Safaria ene na etwa Safaria oni ni kunu etwa atron won se omumi ni nyina na ewubom if say Bible so no bo dwamanfo da ne ho namba ako enti obi a oni ni kunu aware no moye apam maye baako because enfempa de na abewura ba bia hye maye baako saa so na se ye de ho bo Yesu ne na aware aya apam ne dia Yesu ne na aye baako nti ne ni di ade nti ni nyame abeyi nyame na ni monyam nti obi gi Yesu di pene ni monyam foforo ato no so Yesu Kristo ni monyam o ya akro ye panyinu ni efre ne sofo ni kunu na ni monyam akova no so oba aware a no wasesa hwe me ba Mary wale ye hwe tumi se wasesa oba bi aware pe wasesa ni mu yedu eni munyam fufuro bi ekova no ba se bema enifia hu se na oba no kra ni mu aye ha enti yen de de chichi de ho re ne se me I'm not alone mi kunu na ni munyam dam so mi kunu treasures eno na me de ehwa no e ma do se na mo ana mototo mo ka asisi fie ukunu de then you share it, you enjoy it. Otoka amao usifie mao enso utimi kase mi fie yesi ya de mamu sana papa no wote nti yekunu na nimonyam ni nyame ye nyame baabi obewu ho ne bewu baabi a obeda ho no yebeda baabi ote na ho ne yebetena. Hallelujah. Nti ne sujani bia utie mi bia anka ntron so yesujani ma obi anta sese uwokunu nti na ni say name edawo so no you have to submit to him because of say ye man ntino ono na adoye ba ye ye hia ne say e ahobrase wan ni ahobrase ni nipa o makwan ma ye control no de obre ne ho ase ni nipa o makwan ma Awurade asem control no Awurade asem ne say you should love your enemies, love your neighbor as yourself, pray for those who hate and persecute you. Say e come do time for someone aduane ni pray without season, pray until something happen. E nyankopon asem I was say e control munja mu nhye muda e nyankopon asem e was o makwan ema e control ma na mema also nyame asem o makwan ema ne control. You have to pay your tithe, you have to go to church, go to evangelism, you have to pay your offering, you have to support the needy. That is the word of God. And it is a submissive person, you allow yourself for the word of God to control you. And you can say nipa way or you human with that blameless or a humble person. Now Bible say or duma humbrasiye for no siya hantan for kwan. Erade na free soro na hantan nipa akumamu je wabesi ukwan. De erade de be ma obi an ohwese say nipa we tumi apost am de amani sika me de amani mehwe de obeye ni nipa ban. Eno na be ma hu the rare person. And then they me kanfo Kristo Yesu awade ne de na ma so wa wonni kunu no umu ha wa wonni kunu no wani monyam nwie peye wa wonni kunu no ye ankonam wa wonni kunu no wonni apambia mu apambia nchechero mmerabia nchechero ene day obi biara owo sa awade wem de aka ma on say ye nyina the whole church ye ma
ye ko awurade anim ye nyina ye ma ye aka ye se ye betumi abre ye ho ase ye betumi asubmit to your husband na ni nshira ni nanim onyam no akontrol ye ena no pe we are traveling to heaven, we are going to heaven. Ye ko ye kunu ne ho ye ko ni fie nkramoni ye walewa be ma ne ma hobi ne ye de wo ko akoma be ma no wo ni fie sa be pe na wasoma mu bia be ware ye se ye mfa ye mra fie enti o twen ye. Be there, be part of it. Bro wase na ho brase ene peje nipa awurade nhyira wo na anopa yi ontina ni mu nkyira wo anadwi ye beginam awol of revival abo awurade din abompaye awurade mani nsuye ena anopa yi said ye esi ukrayi e wo Jesus Christ redeem. Amen.